Kama kawaida, we have sent money at home. We always do, most of us at least. Sometimes we like to call it black tax. Sometimes we have people who depend on us and we are the only ones in their life who can help them. And hiyo ndio inakuanga reason maybe why we work hard, maybe we push so much. Now, imagine it comes a point in life where you can't provide for them anymore. But there's something that most people don't understand about life insurance. You see, life insurance is not just about you. It's not about protecting you. It also takes care of the people wale wanakuangalia, the ones who are you are helping, you know. So when this time comes and you're no longer there or something happens, you can no longer make money as you used to make. Some people get accidents and it's not something that you like, of course. Umekuwa ukiishi ile life ya rent, food, hustle hapa na pale, some good times, you know. And if all that ends, unapata ule mtu ulikuwa unasaidia, ili ikuwe ni wazazi, ili ikuwe ni brother yako mdogo, they can no longer support themselves because you are the breadwinner. You're the one who was fighting them, who was giving them a reason to fight each and every other day. The reason life insurance is there, it's not only just because of you, but it's because of these people who are behind you. These people who are looking at you, your brother, your sister, your mom, your aunties, your friends. Sometimes we also support our own friends because they're the closest family we have. And it wouldn't be good for you to reach a point in life where you can no longer help them. Alafu unaona vizuri tu uko hapo. Things are just changing. It's not something that you always wanted. So life insurance helps in so many ways in that. Unaweza kuwa umeumia, ukashindwa kuendelea na kazi. Life insurance inakuja inakuambia, baba, you have been saving for this for long. Acha tukupei pesa. Some few millions. Na Julie to trust. Acha tukuongezeka bonus labda ya 500 ama 600 ama another million maybe. What happens ukiona hiyo money? Utasikia fiti. So anyway, life insurance is something good that you can use. But now, let me show you how to get that money to save for life insurance. Life insurance ni kitu solid, you know? So I was to tell you how you can come up with money for life insurance. Because you just need as little as 3,000, all right? Kwa mwezi, how many times do you go out? How many times do you spend money where sometimes it was not really necessary for you? And with this economy, of course, you know, kwa mwezi unapatanga labda umekula kadhao 3, 5, 10. It depends with, of course, your mfuko, sindo? So, what if, unaweza kabila raha. Unaweza amua instead ya kwenda out kila sato, unakata sato kama 2 hivi, unamotoe 5,000, unamotoe 6,000. And then you come to me, you tell me, Timmy, mambo ufiti, mimi nataka kuweka do kwa life insurance. Niko na mtoi mahali, niko na 1, 2, 3 mahali. And so what I want to do is hii pesa fulani uliniambia badala niende sherehe na badala nitumie vile ifai. Nikafikiria nikaona acha tu nikutafute Timmy wa insurance hapa Kite, alafu nikuje nimfanye nini na yeye, nimpe do. Then I'll tell you, okay my brother, umeleta do. Yes, good, uko na documents, sawa, kila kitu iko sawa, good, that is okay. Umesema unataka kuweka 5K, si ndio? Unataka kuweka for how long? Unaniambia, miaka yako nini, so napiga mahesabu za 10 years hivi. Hiyo do ikitoka naweza nunua kashake kadogo mahali, ama naweza jifanya ma 1 to 1 hivi. Unaona? You do that. Probably when you're working in a risk environment hivi, one or another uko prone to accidents, you know. Hii cover itasema ile siku just in case something happens, God forbid, ndio tutaki umie jamani. God forbid it happens and we get a total disability, or a total disability, that temporary total disability. Insurance itakuja ikakwambia, mtu wangu usichoke jamani. Kama ulikuwa unalipa bills, kama ulikuwa unalipa hizo vitu zote, tutakuja tukupei pesa yote na maisha yako iendelee sawa. That is the benefit of it. Another thing, critical illness ina cover. Ile siku tuseme hadi kama wewe ni mtu unataka kusave for the few years, alafu umekuwa mzee na ulikuwa umekea watoto pesa kama hiyo, ile siku utakufa hatakuwahi kuwa na stress ya ati tuchange pesa ya burial, tusije tufanye nini. Hiyo iko. What will the insurance do? Acha niwaambie sasa, babu yenu alikuwa ameacha hii pesa fulani na hii ndio itacover
funeral yenu, hakuna msikuwe na stress. Kutoka pale tutamchukua hadi pale atalazwa, kila kitu ni sisi tunasort. Isn't that a benefit? Unapata deal kama hiyo wapi? Si ndio? But also something to note, hii ni kitu ya discipline. Na sometimes tunatakanga kupushiwa kidogo tupushiwe, but sometimes tunasemanga maana ningekuwa tu na mali pesa tu inaenda, ingekuwa fiti, So uzuri wa hii ni kama forced discipline. It makes you do it every time, every month. And now the truth is, ndo pesa yako iko beneficial to you have to do it for 3 years. So ukikumbuka unaweka more than 100,000 per year ama a certain amount of money per year na unataka kuichezea, utakuwa very careful. So that's basically the benefit of life insurance, and it's the only reason you as a young person, either you're 25, either you're 22, even from as young as 18 years, you can start saving. Pesa mingi sana. Ushaangalia pesa umespend per month. Na hiyo pesa inakonga imeenda wapi? Yes, ndio. Let's uko 30. You go out every day, go drink beer per month, kwa boti umespend how much? Yeah? You're 40. It's never too late. And you want to restructure your life in some way. Yeah? Na ukipiga hesabu zako ukikaa chini unaona, naweza pata 10k, naweza pata 15k. Na in 10 years, hii labda itanipea 20 million, hautakuwa tempted kuweka doa hapo? So, when nitafute, look for me. My name is Timmy from Step by Step Insurance. For the first time, I'm introducing myself. And get yourself a life insurance, okay?